Okay. Okay. No, it's fine. E re hlalose gona then ho tlo etsahala jwang king e le lebeletseng le gona king e re lebeletseng ho tswa ho lona. E le gore the next 3 months e tle tsamaye hantle. Wa nkutlwa Okay. nkere? Ke a utlwa that. Okay. Ke kgola like re ile ra attenda di seminar tsa rona tse bontshang hore na taba ya trading ke eng. E re tle ke o botse ntate Nosi ne hore from what ya bo ile wa utlwa ha re kopana ka di presentation kapa ka di seminar. Ke eng o ileng wa e utlwa and why o ile wa register for this training? Ke a kgola ke jwalo ka ha motho no sontso na le lesedi ka taba ya ho trade. Ke ne ke hloka ho trader di-marketeng tse fapaneng but ke la ka qala ke kgola jwalo ka la ka hlalosa ka binary le forex. Fela le ntse ke di interested ho stock le di-crypto. So if the hake one with that combination, that's why I was interested in. So ke like a register ga ke gole ke shebile le tsela eo ke bona o etsa ka yona ile ka motho tsa tswa o tlisitse hantle ona tse hlokalang ke in the marketing. Okay. So how assess a knowledge how trading regardless on ke di product di feng out of 10 okay ipa how assess a knowledge how you trade? As ke ka hodimo 5 teng because I would say bo 7 because ke a go provenance le ho analyze ka bona go tsentse se ke di entse but I would say 7. Yes. Okay. Ho no bontsha go tlo go kgwatholla fatshe. Yeah, I get fatshe ka net. Okay, no it's fine. Yeah, that's okay. Okay, ke aha ne go lebeletse mme Manthabile mme hona le mme a qetang ho kene ke reng ke wa hlotse ne. Okay, ke mmona ke na le tunes le ontsa le ntho hatso ontsa le muted. O muted ke lekile hore ka site nya ka ke mo lokisa ke sure ho etsahala jwang nateletse Mema Matuna o ko mfe seconds tse fa ke bone na Mema Matuna ena ho etsahala jwang ka nna ntate. Okay, that's nateletse ebile o on ebile o re wa recorda tse. Okay, ke mmona ke. Are we allowed to record? We are allowed to record. Le nna ke a recorda site-eng ya ka. Because ke molemong wa go bene o tlo kgone ho khutlela ho tsona ne. Oh, ke bona mpatla permission ke etse one. Okay, e re ke etse ka mona. Okay. Allow record. Okay, ke o file tumello ya teng ne. Okay, net. No, it's fine. It's fine now. Okay. Let me make a mona ke. But ho yena ke bona ntse le challenge ya ntho ne. Mic wa hae ha o on ha ke sure hobane. Okay. It's low. How on? Ya go go etsa kana chat o bona na yena ka se. A ka se kgone ke mo ke lekile ho mo romela yona. Okay. Okay. Nateletse o ona ke sure hobane ngasa. Ngasa. Mema Nthabile. Okay, maybe o tla re joina ha o ntse ha ke sure ho etsahala jwang. But ka mona o hlaile hantle wa bona. Okay. Okay. So in le ntleng ya gore then ha go tlo gwa ha ka lokalo ne. And that's Okay, no it's fine. So how tloa tabeng ya technology how good are you? Yeah, I'm sharp again on that. No matter. Sharp. So on a le phone on a le laptop tso tla di sebedisa. Che phone la ha so be phone e hantle ha ka fela na ke hantle ka tsona di le pedi. I can use any. Ke phone ya mofuta o feng? Ke Samsung ene ya ke bo J mama not J. Di SM ha tsena tse mabitso a mangata ngata.
but the share screen wise has a whole. So no, it's fine because usually can I do phone with them malwa ente ke sebedisa ke S4 mini. Screen sa teng a se solo like ho J500 but ke khona o connect ka yona so ha se mathata ne. Okay. Yeah, because the last presentation here ne gile ho yona ke tsama ne be ke sebedisa yona. Anda. Ke hopola ka ne na khona ho etsa login ka. Okay. Mema Ntavi. Natality. Okay, no, it's fine. Ke khola ya pele ne le yona taba go na technology e ha kae because ntho go tota re sebedisa haholo ke taba ya phone le taba ya ntho ya laptop kapa computer kapa whatever e kholo feta phone ne. Okay, nice. So o etsahalang ke gore na go re trader o softman user name le password tsa ha wankere. Ke fumana but ke tse ke tsa login ke gona se ke tse ke tla hlalosa ke bone site. Ntse sa ke re tsa X mobile. O ka etsa X mobile kapa X station. X station. Ke bone hana ho etsa login fela he nda ba sotho na mpile di login details. E ne fana ka molaetsa o reng ha o etsa login. Ne re password din ha ya nepahala. Okay, o no khethile demo kapa real account. Ele demo. O ka khona etsa phone ntse le teng le ho wena kapa e hole. Ntse le teng ha o le. A re ke bone mona. E re ke le ke o tlampitsetsa tsona ne. Fela ona na hlile a ngotsa itse ke demo account ampha ID ampha password. Yeah, han. Jale, the other thing is I get ID o etsa male password. Yeah, but tla teng a ba ngola re use this password so la ampha password teng but ke di try le di pedi. Fela ke bona se but ke tla o bitsetsa tsona ke go tlo check ke ona. Okay, e re ke tle ke test ka ntho ne ka phone ya ka mona tle re. Because ke tla o etsa bonnete ba hore system e di sharp e re ho tsane ha re etsa online re be re le e be le sharp ne. Re ke bona mona. Let me just check something. Okay. Ka be re ke etse go forward le yona WhatsApp ya hao. Okay, no, it's fine. Okay, that's okay. Yeah, o ka forward le tsone ya di forward tle ke check na ho etsa la jwang. Okay, that's okay, just sent. Okay. Okay, e re ke etse something fela mona. Okay. Okay, e re ke di bullet le re bone na. Eko so la na ngomeletse eno ke re ka odimo wa itse demo account ke na ID le password. Yeah, o follow up aga that message or use this password. So ya bobedi ne. Okay. So na section which is which but I've tried them both but ke bona di sa sebetse. Okay, no, it's fine. E re ke test mona. Okay, ina na ke bona ba slow. E re ke le ke ka yone ne ntse ke sebedisa ne. Okay. O tlo mbitse fela user ID ya hao ne. Okay.
ke tswela ke 10 35 35 69 69 35. 35. Okay. E lokile o ntse sa etse hantle. Acha. Wa bona mona mo ngolang ID ne. Ka hodima teng tlebe ngotse o ntse etsa ka laptop kapa ka phone. Ne ke ntse phone. Okay, because wa bona hona le mo tlebe ngotse demo le ntho. I think tlebe ngotse real ne. A ko le ke ho etsa o tlombole na ngotseng phone. Ha na phone mo. Nta. Okay. O tlo sebedise password ya bobedi ya o fileng yona ne. Oh. And it went through. Kitchen like a demo, then it's 1035, ever 6935, ever motale 1. But I get motale ke ka tlhakweng yana se kgolwang ke. Ke tla ke tsengenya. Never tlhagana le wena that. So e fail wa bona because ona le balance no then it's fine ga tata re gokela go yona e lokile ha ile tsenana ne. Okay. Then so elo nka etsa le ntho elo nka etsa le mane le laptop ya hao angere o ya website-eng ya rona. Okay. Ha o le website-eng I think top right corner hona le mane mo ngotseng login demo le login demo kapa live account. So wena o tla click-a login demo. Okay. Then it will be looking. I get it. Okay. Ya sakang e lokile nke. I lokile ndate ke. Okay. Re ke bone. Ne makhatisa. Okay, o khona go utlwa ne? Meman Tabin. Okay, Meman Tabin on tsa root, but it's fine. Then so ne re bua ka taba go hloka system e ka etsa ka laptop ya hao ka phone ya hao ne. Okay. So difference between laptop le phone ke gore na go go tlotla re trader ka phone ya hao. Advantage ya phone ke gore phone e portable o kgona go e bula hohle mo leng teng ka ba ka taxing wa ba meeting anyway o ka kgona go trader ka phone ya hao. Yes. Laptop o ka se bule hohle fela mona nkere. Advantage ya phone ke gore na go placeang stop loss sa hao le take profit e kgona go bontshana how much are you risking. If you reka USD za maybe go to ke 10 ranta o bore entry price ke 10 ranta stop loss maybe ke go 9 ranta e tla o bontsha go ha ile hantle o riska 1 ne ke phone mo ke phone then now ke take profit ya o bontshana take profit ya hao e tlo ba bokae ne. Okay. But laptop ha e kgone go bontsha ona ha ile hantle technically o riska bokae o targeta bokae even though tla bontse stop losses ha o le take profit ya hao ne. Okay. So advantage ya laptop ke gore yona ha ba ho thwe o tlotla go reka USD sa maybe lot size then tla itlwela hana go ntse o botho lot size mohlomong ke 1 kapa ke 2 e tla o bontsha gona ha ile hantle ha ba o nka lot size ya 1 na accounting ya hao o tlotla o sebedisa tšhelete e kae laptop e kgona go bontsha ha ba maybe o nka USD za o nka 1 lot size e kana ya o bontsha gore maybe o tlotla o sebedisa $500 ne. Because tšhelete accounting ya gona it's in US dollars. Okay. O bone ana jelo account ya o ke bokae ke $427 US. 427. So if account ya hao ena le $427 US when o batla go reka USD za 1 lot size and 1 lot size ke $500 wa ke go bona o sentse o reka go feta se o nang le sone system e tla o bontsha gore you don't have enough money. Okay.
So once you don't have enough money, in total million you take your family register lot size how okay to as low as 0.01. Maybe how 0.01 it will want to total maybe $0.5, which is around 50 cents. So you get advantage your laptop. But what about how the comparative do and I giving you guys the okay, that's so for trading for trading we just like a laptop kapa phone how as long as connection is sharp has matter ne. Okay. Happy for the online session rona or just like a phone kapa laptop. But I do recommend phone because like I know you can facilitate to connect like a phone has matter. Happy advantage ya phone to levels not the headset. Or not against the headset when I'm doing. Na di kenya ho ha. Ke bona ke gona go utlwa. But how is like a laptop is a must to tlamile o kenye the headset wa bona. Ke disadvantage ya teng. So phone ha e hloke di we just wait a fela phone wa microphone on wa bona kapa di speaker di on. So ha di speaker di on then e lokile e ba sharp ha ena mathata ne. Okay. Hello, Besinya. Hello, tabatigan. Kita ya audio ho feta ya video. And because most of the time Kaban the online session, you are not more than what I do only is share into how the screenshot the image kana go ya session. Oh, okay. Because like a phone, I think you can wanna get like kilometers. You wanna get a modeling. When I reflect, because watch it. Wana kamo. When I little dealing on. So you are name it and keep him. You wanna key it in an oba Berian. Yeah. So you wanna get a fill up for online sessions. Basically, ukasebenzisa phone ya how if u khona ha because laptop le phone how comparative ya data consumption laptop is a ha holo ho feta phone wa bona ke yes that's so how khona ha but it's up to you but it's not a must le ka phone fela khona connect ka phone ya ya internet signal connection ya and unlimited ya khwedi. Okay, no, then it's fine. Yeah, that's. So in a logo for the online session, you have a phone, you have a laptop. The trading session, you have a phone, you have a laptop. So depending on now what I think of possible challenge, or possibly the same way at all. Okay. Especially for the online session. So now every Monday. Monday, Tuesday, Thursday, but get la share into timetable ya rona ne. Okay. Monday, Tuesday, Thursday. Ho tloa ka 6:30 mantsibuya ho fella ka 7:30. Okay, Monday, Tuesday, and Thursday. And Thursday. But ka ba ni di client tse ding tsa rona mohlomong ka ba ka la go maybe o sebetsa tropo. Na kwa ya chaita mo sebetsi mo lo fisa high later ke re maybe ke mema madona o sebetsa short o dula mase. So it means otla aka chaya kana ko but ibe di session di tsela pele ntsa le class ntsa le tseleng wa bona. Ka pe mo mfane maybe la ben connection ha e bentle connection ya internet e ba ntle motshehare. So bona kana le di online session but tsa motshehare ke la bobedi le la boraro fela ne ka one le go tloa ka one o fela ka 2. Okay. So yeah, we etsalang ka di session tsa motshehare ha re se re session ya rona Monday mantsibuya la bobedi ra e repeat session ya teng ne. Oh, okay. So e re tshwereng ya mantsibuya re repeat la bobedi ya la bobedi mantsibuya re repeat la boraro e re se repeating ke ya la bone. Okay. But basically ntse re etsang ka mora di session re khona o share hape di recording tsena tse re di entseng. So the good thing ke wena on your side o ka record it's fine
le nna on my site ke a record be then re a share bakeng sa ba sa joina le ba neng ba joinile ra e share ile gore then a tla kgone gore a tla revise ka se re buileng ka sona. Okay. Jalo, does it mean I get it Monday share Tuesday? Does it mean ke tlameha go nne ke di attend le pedi kapa nka attend any of the two? Tsa motshehare. Kapa o e share motshehare. Go ne ke o etsala ya o etsala ha eba maybe o fositse session ya Monday o ka e joina la bobedi motshehare. La bobedi also card no ka imamela audio ya teng re repeat la bobedi ya card this is card and 6 out hand. Okay e lokile hana jwale na jwale ke a utlwa ha so ne re session ya Manta re repeat la bobedi motshehare nkere okay ya la bobedi re repeat la boraro motshehare re sa repeating ke ya la bone we just share audio ya teng fela. Okay. So o etsahalang ke gore before every session e ba teng like especially re tlo swara session ya rona Manta mantsibuya during the day re fana ka topic e re tlotla re bua ka yona mantsibuya. Okay. Maybe le mosebetsi re tlotla go etsa so re tla re fana ka learning material ya teng motshehare ne ebe mantsibuya re tla be re etsetsa re shebana go etsahala jwang. Okay. But we tla ke gona le di-notes tse re fanang ka tsona di-notes di tla o cover throughout the whole syllabus ya training ya hao but for every session re tla be ntse re fana material maybe o motho ba go nkile interneteng kapa go nkile kae e le gore then ha ba re tlotla re bua ka buy and sell o tlo be le extra information o tla e bala e tla hula e tla etsa gore maybe o visite ka tsela e itseng. Okay, that's ra e bona nkere ya hlaka nna ya hlaka so it's 6:30 again. Yeah, tsena tsa mantsibuya ke from 6:30 to 7:30. Okay. Take it from 1 to 2 ne. Okay. And lokile nkere It's actually that. Okay ke gola e nngwe experience ngene re bileng le yona because re le batho go dula di bakeng tse sa tshwaneng so le connection ya rona ha e tshwane ne. So o tla fana ka nako tse ding mo maleng teng ha le ka o connecta go dula hona le lerata le itseng so lerata ha le teng le affecta quality ya recording kapa ya audio ya rona ne because maybe o tla fana go join online session o nkile sacrifice e itseng so it wouldn't make sense go ebe o tlo joina and go boele lerata haholo so automatically system ya rona it will kick you out ha ba o kena classing but quality ya system ya how e be se hantle so e tla o ntshetsa kana so if we etsa la yo ntse ka ntle don't feel bad ga tla le ka gore re be le one on one le wena over the phone kapa ka search ka technology na re bue re le bang because ha ba re le 10 ka classing wena o tla batho hona le lerata then it will affect ba bang wa bona the whole class so ke gola e nngwe ke no kana go tseding ha ba hona le lerata in the background we don't recommend go ka join a session because e ka affect ba bang wa bona. Okay that so ke yona taba ya teng. Okay that's so e nngwe e re hlokang di training ena 3 months re hloka commitment ne. Commitment ka tsela ya hore demo ya hao is valid for 3 months. Okay. So I buy valid for 3 months re o buditse yona ka January mafelo a March it will expire. And mafelo a March o tlamehile o bole ready go ka trade ne. Live. Okay. So ho etsahalang ke hore re ke check that thing ke bona tswileng that letse ne ke shebena ha responda ho imenyemeletse ya rona ya WhatsApp ne. Okay that's okay no it's fine ha responda it's okay. So ka mosala le ka sala ngola fatshe nana hore like re ile ga bolela demo account re khona wa locate ka gona wena ha o ya live marketing wa tla trade ka bokae ne. Okay. Ka mosala we do recommend 5,000 motho a ka qala go trade ka yona on the live market.
Hello. So depending on around the 7. Wa utlwa? Kona o hlahella ha ke utlwa hana. Ha o keta go comment ya ba o senya mehla. Okay, ke ne ke re account ya how the money will be in US dollars, ne? Okay. So if it's in US dollars, re deposit about $427, which is equivalent to 5,000 rand. Oh, okay. So deposit hore ke itse re hloka commitment. Hore o committed towards your training. At least ka kgwedi o tlamehile o bentse 50% ya tšhelete o nang le yona ka demo account. Okay. So if demo account ya hao e na le 427, o tlamehile o etse half ya 427 ka kgwedi. Wena o bontsha hore ka kgwedi re ke bona 427 divided by 2 ke bokae? Ke batla ho bula, so it's 427 divided by 2. Ka kgwedi o tlamehile o etse 213 ne? Okay. So it means kgwedi ya pele ana jwale ha ntho February tlo fela. Account ya o tlamehile be re 427 plus 213 ne? 230. Re sa kenyeletse the losses tse bang di bile teng ha ke. No, then it's part of learning. Yes, that. But how do you kenyeletse? Okay. So it means account ya ka mora kgwedi e tlamehile be na le $640 ne? But potso ke hore na if we etsa 413 ka mora kgwedi o tlamehile o etse bokae ka letsatsi? So re na le matsatsi a 20 re tradang ka ona ne? So matsatsing ana 20 re tla re divide 213 ka 20 days ne? It's on 1067. Aha. It means ka kgwedi o tlamehile etse bokae? Ka letsatsi 10. Ke 1067 ka letsatsi. Ra bona nke. Yes, that. I understand mo bapala ke ka class. O go re ke attend you see I'm in the class with entertainment here. Please go downstairs. Ne? I will come. Ne? Is it fine? Yeah, you can watch movies. You change the TV. But I'm coming. Let me finish. I'm in the meeting. Ne? Yeah, I will insert the DVD. Go downstairs. Can I let you know what about the movie? Ke motebela le napela ka mona. Ba ita ba tla sheba di-Popeye so ke ba tlwaela ka di-Popeye o sa tla ka di-storynyana. Okay. So ga re ka letsatsi ne teng motale ha ba account ya bona le 427 o tlamehile tse minimum $10 ne? Okay. That's the average target ya ha. But the minimum. So it's ka generalize. E re reng ke ka gore ke average, se ka re ke minimum because minimum is the lowest amount ne? Range le average ya how because the markets they go up and down. Maybe today o ka iphumana o entse $5. Sonia Mets. $19. Mabona. Kona sang hape sa lo ka yamela mana qalo. Okay. So mona ke average ya how. So if we went $10 it's fine. The following day okay it's a 5. The following day okay it's a 19. It's fine. As long as you will more or less around targeting your how ne. Because okay it's maybe today o rekile how it's a profit ho ha. Mabona. The following day o reka o bo etsa profit ya matsatsi ya mararo ne. Ke tla go fela wena o tsena bonyane ka letsatsi o etsa bokae ha o sa etsa tsatsing lena o sontso tseba go tsena o sontso le morao ka profit ya letsatsi ha eba letsatsi le latelang o fita o trader yo fa tšhelete ya matsatsi a mabedi a mararo then it's not bad in telukile le yona ne
Okay, that's okay. it's like it. Okay, so mona ke issue gore o tlamehile o tsena account ya hona le bokae o tlamehile o etse bokae ka kgwedi le gona ka letsatsi o tlamehile o etse bokae ne. Okay. Then it's like you a profit ankere you should have that strategy. So even nngwe ke taba o tlamehile tsena how many positions o tlamehile o be le tsona ka letsatsi. Okay. Then if account ya e na le 427 bonyane o tlamehile o be le 2 positions ka letsatsi ne. Ha wa get 2 positions ka letsatsi lot size ya how per position e tlamehile be between 0.01 le 0.2 ne. 0.2. Okay. 0.01 lot size ya di position e tlamehile di be pedi ka letsatsi ne. Ke di position tse pedi ka letsatsi. Ebe lot size ya how ke between 0.01 le 0.2 ne. Okay. Yeah, tak. It's like that. Any of the two. Natelete, e re ke motho ke bona go kela ka tlase. Okay. Okay, on tsa sa buit, fa e re ke bona. Yeah, I guess who is all but it's fine. Yeah, no botsa something that knows. Oh, check any of the position between that 0.01 to 0.2 I guess. And oh, okay. This gets a fit at 0.2. Yeah, this gets a fit at 0.2 because once it fit up with 0.2, mona se ke se ditsa fela estimation ya gona because sitting with fana maybe depending on the two ha kae. Di ka nka tšhelete e ngata ka account. Okay. Okay, no. Mona fela ke fela go be le di basics tsa ona highly hantle o tlo sebetsahala jwang ke eng e tsalang ha o etsahale eng. Okay. E lokile nkere. I hlakile that. So re buile ka di position tse kae le gona lot size e tlamehile be kae ne. Ke gola le hore system ya gona seng for now ke bone di crypto di so size ba dire di load ile I hope di tla ba teng mo tsana ke tla etsa fela follow up le batho ba di marketing gona o etsahala jwane. Okay, nice. Ebe ke eng e saletseng morao re buile ka ntho o e hlokang o hloka internet for trading le di online session. Re buile ka yona le taba ya lerata ha re le ka classeng re le ke ho le qoba le hore di session di Mantaha Labobedi le Labone tsa I guess I would Mantuya tsa motshehare di Labobedi ha e tshwane ha o sa nkutlwa a ke khona o hlaelang ra ke utlwa. Okay, so ne ke re tsena tsa face to face ha rena matsatsi a fixed ho ona because re le batho re fumane ya kana go tse sa tshwaneng ne. Okay. So yena di face to face re le ka hore re kopane le batho as a group mo gona halang kapa re kopane le bona individual but yona re week ka yona kana go okay Maseru re tla Maseru le bona ke re ka kopana kana go mang re tla Maputse re bone ke re ka kopana kana go mang so ya bona. Wow, okay. But yona re bua ka yona ka WhatsApp group ya bona re tlisa schedule re okay this week re Lesotho Maseru ba Maseru re ka kopana kana go mang ba ka kgonang face to face. Ba sa kgoneng then re ka kopana le bona privately ne. Oh. Yeah, like that. So ha re bua ka ena ya di markets a ke re tse tla be le forex ka be yona ele crypto ele stock. Yanda. Okay. Okay. So and then the service platform e lengwe ka o fela tso.
Ka ofela tsona di platform e le nngwe X Mobile, X Station ka pale website ya rona. Oh, okay. That's Ya gola e nngwe le tla hlokomela ke gore di market di bula ka nako tse sa tshwaneng. But basically the market di open Monday to Monday. The opening Monday to Monday ke di cryptocurrencies tsona ha ona mohlang di kwalanne di Bitcoin, Ethereum, Litecoin tsona di sebetsa Monday to Monday. Oh, okay. Ebe forex e tla ba Sunday to Friday ne. Where's stock? Hello, Nat. Forex it will be less than buya. So the stocks is on ke Monday to Friday fair. Monday to Friday. The stocks is on ke Monday to Friday. Oh, okay. But it over within where the stock exchange then the operator ka yona. Oh, okay. So ha ke gokela o yana ya gona account ya ina le 427. Lo re ka kgwedi o tlamehile o bontse 50%. It means ka mora kgwedi tse tharo o tlamehile o ntse bokae 150 profit ne. So o etsa la jore ka kgwedi ha eba jwale o nwele account ya hao ka ofela tšhelete o feitse ne. Oh. Yeah, hlaka. Yeah, hlaka that. You like make it alright, kids. When you kala kalong. Ha o feitse system e tla re bontsha re loader tšhelete hape. Oh. But etla ke o tla bo feitse practical one ya kgwedi ka ofela. Okay. Then ha o nwele tšhelete ka ofela then go tshella tšhelete e nngwe. Okay. Then ka mora kgwedi tse tharo kapa ka mora nako eno tlo bontse etsa ka yona o tlamehile o bontse profit e hlokahalang ya kgwedi le kgwedi ne. Then ka mora kgwedi tse tharo ha o qetile o pasitse practical then hona le theory go tlo fana ka yona ne. Theory then go fa di scenario tse sa tshwaneng ebe then o sebetsana le tsona. Okay. Why one? Okay, what on that? Ke tsela e tla ka yona. So gona ntse re lebetseng fela ke commitment le ho etsa dintho ka tsela e hlokahalang ne. Okay. So ha ona le mathata o ka botsa ka ho toba kapa wa botsa ka khupu na ho sebetsahala jwang ne. Okay. So re buile hanyane ka gona re lebeletseng ho lona ne. Ha ke shona lona ke nye lebeletseng ho tswa ho rona. A tswa good e hlakile go ka ke tsweke ya gona mhlene ke interested to di etsa di jwalo as in forex, crypto, stocks. Ka e hlile tla ga bela tlhoko ya ka. Forex ba se di se le batla le lokolo. Yes, problem e ntse le yona ya go analyze by myself. But good ga se ke tla di etsa go ne ke bona e ka hlile re tla fumana thuso. So hlile e se le taba ene ya le gonna re be committed. Attend re be participative re tswa le go botsa because the moment ntho e etsang ke gona mo dipotso di tla hlaga yo le tseba because it wouldn't make sense ebe o batla go pasa but o bo se comedy because bona tselena re etsang kana e fapana ho le bana ba sekolo ke re bana ba sekolo teacher e tla o shapa you push ka morao yo panic ba bona. So we can do whatever we can, but if we are not willing to participate, then it will be a challenge. How practice every day, how join the online session, how bali, how how to the session. So Oscar level then maybe when anything abnormal because it depends on when I or community haka. So how the community do we push a camera progress how it abona kapilinya. Ke a gola ntle e nngwe ya bohlokwa ke hore ha ke batle batho ba tle trading e lo bane ba le desperate for cash ne. Trading e hloka motho a nang le passion le a nang le patience ya yona. It's not a get rich quick scheme mo tlang overnight o bo win 1 million ha se lotto trading. It should be your career
you will build down step by step, ne? O ka se gana jelo bo so ithuta o trade ka moga kgodi bo se go perfect go gona wetsa chelete eno is impossible. Yeah, so ntho re tlhokang ke gore ke ntho tlo tla we build le gona ga tla go fa di skills so sona la ga ya driving school a nke ga ya driving school ba tlo ruta ba tla o tsipa di tsebe ba o tleka di mpama because o tla bontsha di phoso man le man and as o re how to other no what to pass it on a license how o so le perfect ka o gana no the more you koloi tlo fetola ga motho o thila dikoloi tsa batho tlo tsola o e balance wa bona so trading le yona e jwa a se go tsena ga go pasitse so le perfect o tlo tlhoka tsela pele ntse o sharpena di skills tsa gago it's a senepaiting because the more you practice the more you trade the more you get insight ona go etsagala jwang on the market support from your side has it qetile 3 months ke re se qetile mhlomo se bile ke atlile of mana the license your support into the support at the students is lifetime ne is that lifetime okay yeah go ntse re le tena go ena ka o fela ha motho a hloka thuso ne okay ya khala engwe ke ena hona le batho ba tla fana maybe motho o desperate for cash o fihla a etsa loan ya tšhelete e itseng a ba go tla di classeng ne a ba tla di classeng a ba go wa investor then ha ke ta ho etsa motho mo ka di tšhelete sa batla tšhelete ya hae ka moga 3 months ka 4 months wa bona so motho o tla ba sana le pressure gore o godisa tšhelete ya motho ka tsela e feng and o bone how is that ntho o letla sa pressure o tsetsa diphoso tse ngata tse hlokahaleng wa bona so now my advice will be how much a trader no matter what on tšhelete kae ska bo so batla ho eja tšhelete right away maybe ka re no wena ke tla go build a portfolio hanyane maybe we can start getting returns after 6 months wa bona but you know when I into like there will be some ups and downs so to kopana le tso so le bit ka hantsa go tswela pele go trading ha se ntho ya di emotions e hloka motho a hlaphoetsweng ka kelellong a etsang dintho ka tsela hantle ya seng desperate for cash ya bona go patela school fees jwang sa bana kapa o patela koloi jwang kapa o tlo patela tšhelete ya lobola ka tsela e fe one o bona ke any should be le ka ga trading re letsa sa pressure ka tsela la ile because once we etsa ka sa pressure tlo ba mathata yes I get that okay so ha ke sho hona le dipotso tse ding okay ke re khutlela ho yana ya the growth ya demo account ha ke re itse le 50% ne ke na the following month into le 50% ya the original balance ka po se ba e 50% ya the current balance okay it over 50% ya available balance kana ko eno ne because ngere to tla e hola e a hola ya bukelletse so give 50% ya gona kana ko eno ona le bokae so go tota re check on monthly basis gona account ya hao e hola ka tsela e fe okay that ya tlaka ngere ya tlaka okay na tele ke go mametse but ha bu ke bona ntsa boso sela ka nka elana ke ne ke gona ke bona mo ebile ke re ka ntsa bua I thought ntsa bua le wena initially on ntsa bua but ena ke bona o mametse o gona o bua but it's fine okay ne ke re dara wa ke ano o la bua ka hore ha re fundile mohlomong from your side ana we taking master trading or something so I mentioned something multiple account manager multiple account manager also nyametswela how bua ka yona hello wa nkutla na kona kutlana wa nkutla ke a utlwa ona mamo ke se bitsa se bitsa rwa okay when la like se lona se le patetse tšhelete account ya lona ke le patetse school fees in advance le patetse full ne so what I need from you ke lengolo la bopaki la maybe lengolo la mogena la gona o dula kae ne ke a pay okay le ka ba pampiri ya masepala ya metsi le motlakase ya dikgwere e lokile ke ntho ya pele re e hlokane okay ya bobedi ke copy ya passport ya hao ne okay ya boraro
ke bopaki ba gona le banka o e sebedisang e ka ba bank statement kapa lengolo le tswang ka bankeng le bontsha go sebedisa FNB kapa o sebedisa Nedbank e na le mabitso a hao e na le account number ya hao ke tsona tokomane tse tharo tse re di hlokang bopaki ba bodulo e ka ba lengolo la morena copy ya passport ya hao le bopaki ba gona le account o e sebedisang ya banka e itseng. Okay. Oh, okay, net. So di banka tse ke bone di ba recognized Lesotho ke Nedbank, Standard Bank le FNB. Postbank le Budiba ke so di tla systeming ya gona ka check na go tsala jwa ba so fa ke di banka tse tharo fela. Tsenze di tlhahel oh. Because most of the time I get the payment di ka online banking. Ka online banking So di ba lento le Postbank ga se bone di tla system. Oh, in my case, ke kgola nako e ke application ke latla ka forwarda le ntho utility bill ya metsi le copy ya ntho ya ID e le ho se konfela ke eno ya bank statement. Yeah, bank statement. Yeah, then it means already money. Then go bulela life account ya o tla e funda then it tla be looking. Okay, hana we minimum yona ke pay. We do recommend 5,000. If motho ana yona then it's finally ka tla so 5,000. Ke gona ke tla go 5,000 e gona go fa profiting ene e itseng ya bonahalang. Okay. But other than 5 was a reasonable amount to carry yes. How motho e ba gona ho etsa. Because I know you mentioned something like setting it about the long positions and stuff. So that's it. These are the trades on a daily basis. So yeah, a reasonable amount is 20,000. That one is reasonable, ne? Okay. But okay. How na leona house na yona ha ona yona but it's like then house na yona portfolio ya how e tlo hola hanyane re ke tseka mosala a gere tere targeta 50% profit na wa tseba gore ha ba account ya hao e na le 14.7 ana jole ka January na ka December e ka ba le bokae if with a 50% profit every it's a cumulative figure like hand. Let me check. 3 months. It's 47. It's going to be 199,000. 1.5. By okay. Yeah, December 2018. 5,000 it offer around 199,000, which is 200,000. Yes. Okay. Because the rate means it's like another 5,000 plus 2.5 is a little. Since you know as well. Oh, okay. Hello. 7,500. Yeah, hola, yeah, in the hola joa. My fellow December is going to. It's a cutter whole rod. Hello. I think the chicken more na fela hle ha khone bua. Le bile ke khotso fela ke mo shebile mona fela. Yeah, e lokile. E ne latletse ka ntla ke show ho etsaetseng. Oh, okay. Actually, na le check ya mona. E hle o ntsa khona go utlwa. Ya o khona go utlwa wa ngona o mametse. So e hlakile hore then rona re 50% ka letsatsi, I mean ka kgwedi ne. Then re tla bona hore na ka December re sebeditse jwang. Okay, in that. E lokile nje.
e hlakileng that. Natale tjena o na le potso wena. Natale tje. Wa bua ke mo utlwa tsena. But bonyana wa go utlwa ke bona go o ntse gona go utlwa because la like bua ona bona ga tsa. Ntle le haeba ntho ya hae ha ke sure ho etsetseng ka wena o sharp. But ha ona taba o na le audio then re tla e share e lokile ne. Okay, then sehlopha se a qala hosane ne. Okay, that. So what I'm going to do, ke tla ke share di material package ya e tlemeng le be le yona kaofela ha o qalwa di session ne. Ka email. Ke tla etsa ka email le ka WhatsApp. O tla ka na wena system e kgona ho bula ka etse ke tlo share material wa teng ne. Okay, that. Ke kgola e nngwe re entseng le hlokometse gore Lesotho re launcha software ya rona ka weekend ne. Yeah, ke kgola it has been a very long journey for us. Nna ke le trading ka May 2015. 2015. Hello? Hello? So they've been absolutely the right way on. So it's a system ya rona X Mobile. So ke yone re tla be re launch on Saturday. Bana hane ke bona message wa gone ke bona ka ke this weekend. I think ne re na no yetsa jolo ba dibe dintho di a lobokana. So ke ka di 3 ne. Ka di 3. Unfortunately tla be ke le siko empire. No. Di video re tla di bona hantle. Now we say it's jwang. No, but it's fine. So it will session technically. O senya metse hape. Hello? Re tla be re kopana le batho ba batjha but information e tla nne tswe le Nate no wow. Nate ke a utlwa fela ntso cut ntso cut. Okay, no ne ke re ntho e re tla etsa then di session di tla tswela pedi ba teng but ba bang ke re ba kgona ho joina di online session ka phone ba bang ke ka laptop. So for phone o tla click o WhatsApp, for laptop o tla click linking e re romelang ka emailing ya hao ne. Okay, that. But re tla tswela pele re romela di link because ha re sebedise link e tshwanang nako ena kaofela. Because right now what I did like I email yona laptop ngalo ka re ke clicketse man. Then e sharp ha ile jwang. And that's. Okay. No, then re tla kopana ho sane ka classing here ka 6:30 mantsibu. Hale wanda ate. Okay. Ndatele tshile bomme. No, Ndatele tshawulukile. Ha ke so wa ikutlwa mo teng ka pakeng. After utlwa ke ra responda ke mo ifela ma. Okay, re tla bona na ngotsane hela. Taking that. Okay, sharp ne. Okay. Okay.